Morning, morning. Thank you for having me. No, I watched it last year from Columbus Crew side and was jealous, enjoying, and now it's our turn, and we excited. A new competition, fresh air, and I think the guys wants to go after it and size themselves against those really good teams. Thank you very much. And we do have various questions, so I'll just go jump right in. Nicholas Landry. Nicholas, I'm going to turn on your microphone. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Je voulais ouvrir un peu avec la même question. C'est votre première League Cup. Si vous pensez quoi du concept en général, interrompre la saison pour un mois complet, peut-être que c'est pas l'idéal non plus. Est-ce que vous voyez des bons côtés? Est-ce que vous en saviez passer? Comment vous voyez l'aventure dans laquelle vous vous embarquez? C'est particulier dans le sens où tu as envie de te qualifier, tu as envie de continuer à jouer, parce que sinon, tu as le mois d'août qui est complètement déchargé, donc c'est pas l'idéal, mais en même temps, ça pourra peut-être une opportunité qu'on n'envisage pas, mais de travailler physiquement et préparer d'autres choses, mais c'est vrai que quand tu vois la fréquence des matchs depuis le début de saison et que tout d'un coup, ben, soit ça va être encore pareil ou soit il va y avoir un complet vide de tout le mois, c'est un peu particulier. Merci, Nicholas. We'll go with, we have Maxime Truman. Maxime, I'm going to unmute you. Salut Laurent. Salut Maxime. Comment tu prévois bâtir ton alignement par rapport à la Ligue Cup? Est-ce que c'est toujours le même alignement, le meilleur alignement possible, ou est-ce qu'on veut faire tourner ou un peu, ou est-ce qu'on va essayer des choses pour la fin de saison MLS? C'est un peu tout. On va expérimenter pour essayer de toujours être dans le questionnement et évoluer. Jamais rester trop rigide. En même temps, on veut ne pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des joueurs qui soit dans la phase où ils sont ou soit ponctuellement à qui on doit faire attention à la charge et à la répétition des matchs. Et puis dernièrement, on veut mettre l'équipe la plus compétitive possible et les joueurs les plus en forme du moment, tout en pensant qu'il y a un quick turnover le mardi. Elias, go ahead. Thank you, Ben. Hi, Laurent. Hi, Elias. You're talking about how this is your first time. There's a couple players on the group that have experience with the League Cup. Do you think that this whole concept of stopping in a mid-season tournament is maybe a bit different? And how is the experience that some of the players already have in this tournament going to help maybe some of the newcomers adapt to the format? Anytime we're tired or we feel a little bit of struggle, I remind myself and the guys that we wish we had those problems a few months ago. So it's all a chance and a great opportunity for us to be in those competitions, no matter how difficult or challenging it might seem schedule-wise. Great. A couple of guys have the experience. Great. What you've done in the past don't matter, and how we're going to be able to respond in the present is the main thing. So we'll see. Thank you, Coach. Jean-François Tiotonio. Jean-François, please. Bonjour Laurent. Bonjour. Ben oui, avec 25 matchs joués maintenant, on a l'impression que le CF Montréal se cherche encore une identité sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le style de jeu n'est pas nécessairement clair de match en match. Il n'y a toujours pas eu un 11 partant type qui n'a pas changé de match en match. Comment faire pour trouver cette identité-là avec les 9 matchs MLS qui restent et dans cette League Cup? L'identité, on travaille et en interne, on espère avoir les idées claires. Après, on n'a pas toujours su sur le terrain l'exprimer avec consistance. Mais je pense qu'il y
il y a des matchs quand même références où quand même on a pu montrer une claire identité. Et donc je suis pas forcément d'accord avec celle-là. Après, c'est indéniable que il y a eu trop d'inconsistances et trop de mauvais moments ou matchs pour pouvoir se défendre plus que ça. Après, il y a aussi les éléments, on va dire, circonstanciels sur quelques individualités. Et puis, voilà, est-ce qu'on arrive à faire avec consistance ce sur quoi on s'est mis d'accord de faire et rester en bonne santé pour pouvoir répéter et accumuler de la confiance. C'est pas quelque chose qu'on a pu faire pour l'instant. Et donc on travaille dans ce sens-là, d'avoir des certitudes de jeu et d'avoir de la continuité sur des positions clés où on n'a pas pu pour l'instant avoir beaucoup de continuité. Ça a été un challenge, c'est sûr. Merci. Simon Servant. Simon, s'il vous plaît. Salut Laurent. Salut. Orlando City, c'est un club que vous avez affronté déjà 2 fois, mais au début de la saison, dans avril et au mois de février, si je me souviens bien. Comment tu abordes ce match-là, maintenant que ça fait quand même plusieurs mois que vous ne les avez pas affrontés, puis en sachant aussi que c'est un compétiteur dans la course aux séries actuelle dans la MLS? Oui, Orlando, moi l'année dernière, c'était une de mes équipes les plus intéressantes à suivre. C'est une des équipes les plus compétitives dans l'engagement, dans l'impact, on va dire dans la gestion de la provocation. C'est des gars assez malins sur cet aspect-là. Donc, on aura intérêt à être très vigilant et parce que ça va être très, très compétitif. Seeing that no new journalists have raised their hands, we'll go to follow-up questions. Maxime, do you have a follow-up question? Oui. Laurent, Mathieu Choignard est au match des étoiles hier en Ohio. Devrait voler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un vol vers Orlando ou c'est un vol vers Montréal et il ne sera pas disponible? Non, il sera disponible. Parfait. Merci. OK. Et Jean-François? Oui, petite relance pour Mason Toy qui a été changé cette semaine. Peut-être un mot sur lui, sur votre relation avec lui dans les mois que vous l'avez côtoyé ici. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui, son nouveau défi maintenant à Portland? Merci beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup de confiance en début. Il l'avait reconnu lui-même. Après, il avait des problèmes physiques. On a essayé de l'accompagner et de lui donner des opportunités. Après, ça a été compliqué au niveau fitness et donc au niveau confiance, encore une fois. Et après, il y a eu cette opportunité pour lui et le club d'avoir une nouvelle aventure et peut-être des fois c'est ce que tu as besoin pour te relancer et on lui souhaite bonne chance et on lui remercie pour tout ce qu'il a fait pour le club. Elias, go ahead. Alors, one other bit of transfer news that may be going under the radar is Robert Torkelson and his loan that's ending. What are the plans with him? Have you discussed it with Robert? Have you discussed it with maybe the technical staff? And what lies with his future? If you can give us an idea. Yeah, so we're following up consistently with his progress with his own club. He's healthy. He's playing a lot. We evaluating internally if he could be a good fit for us for the future. But we're really pleased that he finally finds some consistency and be able to play every weekend 90 minutes. It's already a big win for him, which was a struggle in the past. Okay, we can allow Nicolas to ask a final question then. Go ahead, Nicolas. Thank you, Brent. Ma question concerne Dominique Yankov. Il était absent de la feuille de match les 2 derniers matchs. À moins que je me trompe, son nom n'était pas sur la liste des blessés fournis par la Ligue. Laurent, c'est quoi le statut de Dominique? Puis juste de manière plus générale,
votre évaluation de sa saison. Je sais que c'est un gars qui était peut-être un peu en retard physiquement au début de l'année. Est-ce qu'il a su rattraper ça? Puis, quoi d'autre est-ce qu'il manque dans son jeu pour qu'il soit là de façon plus constante dans vos formations? Ben, moi, concernant les individus, je suis transparent avec vous. Après, mais vous avez aussi votre opinion quand vous voyez les matchs. Et Dominique, sur cette dernière sortie, il a été en grosse difficulté. Et puis c'est pas tant ce que tu réussis avec le ballon, c'est un peu ce que tu arrives à produire en termes d'intensité et de répétition d'efforts. Donc il est en difficulté là-dessus. On lui a demandé et on lui a demandé d'en faire plus et il va travailler. Et on espère qu'il va remonter la pente. How has training been so far in preparation for this Leagues Cup match, and what's your level of excitement in the team going after a trophy mid-season? I think for us, training has pretty much stayed the same. Same goals as always, week in, week out, to try to get the best result that we can. Of course, this is a bit of a different dynamic, with you tie, you go to PKs, teams from Mexico that we don't usually see very often. So, of course, I think we're super excited to get this going. I think it's a bit of fresh air, fresh competition, and our first step is Orlando, which will be a difficult task, but something that we feel pretty confident with. Thank you. We'll open up the floor for questions. We have Elias Gregoriades. Elias, go ahead. Thank you, Brent. Hi, Ariel. It's been a difficult month or so offensively for you guys, at least in terms of consistently getting in dangerous spots. What's the energy like with the offensive group, with the core? And how are you guys working on maybe getting a bit more recognizable offense and creating some more opportunities? Yeah, well, that's we're going over film. We're working on it in training. Trying to find the extra pass, trying to put the ball in dangerous areas, to where that guys that are good in front of the net can find more opportunities, like you said, to be in more dangerous positions. It has been a bit of a rough month, but I still think we're in a good spot. I think mentally as a team, we're still going in the right direction, and I think that's super important. Again, it's a fresh start for us in this Leagues Cup journey. So I think it'll be a good opportunity for us to get the ball rolling in a different way tomorrow. Thank you, Ariel. We have Jean-François Tiotonio. Jean-François. Thank you, Brent. Hi, Ariel. Hello. With the 25 games played now in MLS, we get the impression that CF Montreal is still looking for its identity on the field. I don't know if you agree with that. There's been changes to the starting lineups at pretty much every game. Is there still time to find this identity until the end of the season and maybe in this Leagues Cup? Thank you. Yeah, I mean, I think as a group, our identity is kind of, for me at least, it hasn't changed too much. I know it's with roster changes and maybe bits of formation changes a bit. I know it could seem a bit off. I think most importantly is that we're on the same page on whatever it is we do. I still think there's time to have a clear-cut identity for us. And again, this is a great time to start kind of fresh. I know it's mid-season, but a new competition, a clean slate, a fresh page to start on, will be a great chance for us to get that going. Thank you, Ariel. We have Simon Servant. Simon, go ahead. Thank you. Hi, Ariel. You played the tournament last year. It's a short tournament. It can go pretty fast, 4 days, and you're gone. What's the key? What's more important maybe in this tournament besides winning to be able to go far, to be successful? And what are the challenges maybe to face a Mexican team and an American team?
I think the biggest thing in tournaments like this is making sure that we're solid defensively, to try to limit the goals that we concede, trying to get as many shutouts as possible, and give our guys up top the opportunity to find that goal. I think that'll take us further in tournaments like this, especially when you have two games and it's quick back to back. The right result will take you the distance. So I think our first step against Orlando is where we have to make the most impact, and then go from there. I know San Luis will be a difficult challenge for us, but nonetheless, I think it starts tomorrow. Thank you. Maxime Juma. Maxime? Hi, Ariel. Simple question. What kind of matches do you expect tomorrow in Orlando, a team that you know well? Yeah, I mean, I've played in Orlando many times now, in different scenarios. So they're going to be a team that's going to go out and fight. They have good individual players. They're going to want to keep possession high up the field. But this year, we've tied each other twice. I think it'll be a good matchup. We have to go over there and battle the weather as well, the heat and the humidity at this point in time of the year. We have to be smart. We have to pick our moments offensively and defensively. And I think the biggest thing for us will be to play as a unit, moving up and down the field. So I think it'll be a tough match, but something that we can handle for sure. Thank you very much, Ariel. If there are no more questions, then we'll say thanks and bon voyage. We'll see. Well, let's take one more. Go ahead, Jean-Francois. Jean-Francois, go ahead. You should be unmuted. Okay, yeah. Sorry, I thought my hand was raised already. Just about Mason Toy that just been traded to Portland. Maybe can you say about your relationship with him and the 2 years you spent here with him? What can you say about Mason? Thank you so much. Yeah, well, it's tough to see players go, and especially in situations like that where trades happen. I definitely wish him all the best. I think he'll be in an environment that he can continue to grow and continue to further his career. What I can say from Mason is he's as good of a player as he is a person. I think everybody here is gonna miss him tremendously. His vibes, his positive vibes on and off the field, and definitely not only gonna miss a teammate, but a friend to all of us. So these moments are a bit tough, and I've gone through it myself. But definitely wish him all the best, and hopefully successful rest of the season.